Hi everyone, welcome back to the Spanish Spot. Today we're going to learn Spanish question words. These are the words you use to ask questions in Spanish. Let's get started. ¿Qué? What? We use ¿qué to ask what. Example, ¿Qué comes? What are you eating? ¿Qué es esto? What is this? ¿Cómo? How? We use ¿cómo to ask how. Example, ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo se llama? What is your name? Literally, how is he, she called? ¿Cuándo? When. We use cuándo to ask when. Example, ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Cuándo empieza la clase? When does class start? ¿Por qué? Means why. We use por qué to ask why. Example, ¿Por qué estudias español? Why do you study Spanish? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? ¿Cuánto? Cuánta. How much? We use cuánto, masculine, or cuánta, feminine, to ask how much. Example, ¿Cuánto cuesta esto? How much does this cost? ¿Cuánta agua bebes? How much water do you drink? ¿Cuántos? Cuántas. How many? We use cuántos, masculine, or cuántas, feminine, to ask how many. Example, ¿Cuántos hermanos tienes? How many siblings do you have? ¿Cuántas manzanas hay? How many apples are there? ¿Dónde? Means where. We use ¿dónde to ask where. Example, ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Dónde está el baño? Where is the bathroom? Quick tips. In Spanish, all question words have an accent mark. That's how you know it's a question. And here's something different from English. In Spanish, we use two question marks when we ask a question, one at the beginning and one at the end. In English, we only put the question mark at the end, but in Spanish, we need both. And that's it. Now you know 7 important Spanish question words. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Dónde? Practice time. Try making your own questions using these words and ask a friend or family member in Spanish. Thanks for watching the Spanish Spot. Don't forget to like, subscribe, and click the bell so you never miss a Spanish lesson. Hasta pronto, amigos.